cin doya wadda idan har kai wannan yaren namu ne, so idan lokacin da idan ba a yi bikin wannan cin doyan ba za ka ci doya ba. Maga. Idan kuma ka kuskura kai taurin kai ka ci zai rike ka. In ya rike ka kuma sai an kai ka gida. An je an yi wasu abubuwa kafin nan zai sake. Now, apart from your religion, that's what culture has said. So now. Ba ha said ba yake yi. Because na gani da ido na, ni dai bai kama ni ba because ni ba ko ba bikin cin doya ba ina cin doya kuma ba abun da yake faruwa. So that's why I'm asking, where do you draw the line between the culture and the religion? Masu kallo bari mu faɗa muku lambar waya domin ku shigo ku ba da naku gudunmawa ko kuma in ce bari mu za mu ɗaura muku layin waya bisa akwatin talabijin ɗinku domin ku shigo ku ba da naku gudunmawa amma kafin nan haka za mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci wanda idan mun da za mu ɗaura muku lambar wayar domin ku shigo ku ba da naku gudunmawa a dakacin muna dawo ba da jimawa ba da gudu ba. The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. Masu barkan da dawa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka zo bisa akwatin talabijin ɗin ko kuna kallon shirin ina muka dosa. Masu kallo ina muka dosa yanzu dai magana ne wanda ya kama akan yayi ne yanayin tasirin al'ada na aure idan ya zo a addinance. To kun je abubuwan da muke tattaunawa a kai. Yayi za a yi. Ta ina za mu fara waɗannan abubuwa domin mun san cewa abubuwa da dama wanda suke zuwa al'ada wadda addini ya haramta shi even though wani ana rufe ido fa ana yin shi. Wasu da yawa ma ana rufe ido. It's like what somebody said. He said, look, you were born in your tradition. Kuma ba za ka taɓa canzawa ba. You cannot change your tradition. You understand? But you know, the West and the East came, and then we started adapting and moving from our own cultural tradition, and we're adapting what? They brought us religion. Masu ga lambar waya bisa akwatin talabijin ɗinku za ku iya fara kira domin ku ba da naku gudumawar ina muka dosa. Ta yaya za a yi sorting waɗannan abubuwan ɗin da suke nan wadda gaba ɗaya ya zamanto is somehow complicated. Yes, so, as someone said, it's somehow barbaric. Yana da ɗaɗɗaure kai. So ta yaya ne za a warware ga lambar wayar mu bisa akwatin talabijin ɗinku sannan kar ku manta duk wacce za ta kira ko wanda zai kira ku dinga matsa daga kusa da akwatin talabijin ɗinku ko kuma ku rage sautin akwatin talabijin ɗinku domin ku ji mu da kyau mu ma kuma mu ji ku da kyau. Kana kuma idan ka kira ko kun kira idan ba mu samu damar ɗaga wayan ku ba sai ku yi haƙuri za ku iya tura mana da sakon insha Allah za mu karanta idan lokaci ya ba mu dama. Za ku iya fara kira. Look, as someone said, he said that most of our African traditions and cultures are barbaric. Barbaric in the sense that they feel that we are using archaic means of approach to everything. But what? That was how our forefathers built. And then time and religion changed everything. And then it made us what we are, and we're able to tolerate and manage. But my question now is that, where do you draw that difference? Because, look, it's religion that will get you. You're thinking of the future. You're thinking of, I want to make heaven. I want to do the right thing. I want to serve the Almighty. And then your culture is telling you that, look, you must obey this culture. And then your religion is making you understand that some of these things in your culture
Like the culture in the north is even a little bit non-barbaric. The culture in the south. Let me give you an example. There is a place in the south where when you give birth to a child, you pour ogogoro in his mouth. You pour ogogoro in his mouth and let him float on water. Wata sabuwa. Mhm. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, barka da warhaka. Hello, salamu alaikum. Beautiful letter. So you will hear of culture. You ever heard of things that when someone dies, they will carry the wife and the wife will sleep with corpse for a night. Imagine this. It's culture. Because she's a suspect, she killed her husband. Yes, there are some that the woman must go and swear by some traditional things because she's a suspect. She killed her husband. So what are you saying now? These are cultures that are there, that have been existing. Yes. And there are some that when the husband is dead, traditionally they move you to the next relative. Masu da wannan bari mu sake tafiya hutun takaitaccen lokaci don samu ruwa in sha don abubuwa gaba ɗaya sun gama ɗaure mana kai. Idan mun dawo shirin namu zai ɗaura a dakacin muna dawo da jin. da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuka zo bisa akwatin talabijin ko kuna kallon shirin ina muka dosa. Masu ina muka dosa ga lambar wayar mu bisa akwatin talabijin ko za ku fara kira domin ku ba da naku gudunmawa. Ka san ba? Hakan da kake faɗa ya tuna min. Ni kullum na ba da misali ne da al'adarmu. Saboda nawa na sani. Akwai dodon da idan ya fita mata ba sa ganin wannan dodon. Idan har kika gan shi ba za ki aihu ba. Ba za ki taɓa aihuwa a rayuwarki ba. But does it happen that way? Yana faruwa sosai ba kaɗan ba. Akwai dutsen da mace ba za ta hau kai ta zauna ba. So irin abubuwan suna nan kashi-kashi kamar da na baka misali da nan doya ɗin nan. Na ce maka idan har ba a yi bikin cin doya ba wato santin ɗin nan ba. Idan har ba a yi shi ba za ki ci doya ba. Idan har ka kuskura ka ɗauki doyan nan ka ci zai rike ka. Wani abubuwa mutum zai dinga yi wadda har sai ɗauka an mai da shi gida. An janyi wasu abubuwa kafin nan yake sake mutum.
kuma kaga yawanci zaka ji sai an biya kaza. Akwai wani coincidence da ya faru, ko da duk muna magana akan abin da ya shafi aure ne, so irin tasirin yanayin yadda al'ada yake a jikin mutanen da suka gama believing da shi, suka ba da imanin su gaba ɗaya da shi, so ya fi yin aiki sosai a kansu. So basically, I'm trying to make you understand that it's your belief from the bottom that makes you become, and should I use the word slave, or you are tied to the cultural thing? If you ko try tied din ko slave din, duk abin da ka ɗora mutum ai ya zama slavery din kenan. So ka san aka ce yanzu kamar aka ce tsafi gaskiya ne shi. Yau idan har ka yi believing yau, idan na ce ni yanzu ai ba da magani nake ba, ban karanci likitanci ba, bari in baka paracetamol, amma yau idan na zo na ce maka ina yin magani ka sai ka ce mun ga abin da ke damun ka, sai ce zan baka magani. Idan har zuciyanka ya amince maka cewa tabbas in na baka magani zai maka amfani, na sun ka kawai ɗibi ƙasa kawai a ƙasa na sa maka a hannu, belief ɗinka zai sa zaka je ka warke. That is true. No, I agree with this one. This psychologist worked on that, and then religion calls it faith. You understand? It calls it faith. So, yeah, you're talking of the healing aspect. When you have to misdirect it and the challenges we face when it comes to the cultural aspect that affects us. Because I know of the story I had of some traditional things that they've seen. So cannot do this, so cannot do that. Some part of people that are dead that have tried it, and then something bad happened to them. And they've dared it and said, what is this? I don't believe in this. But yet it caught up with them. Sannan ka san ba a al'adu kamar da muke faɗa ɗin, akwai al'adar da za ka ga idan har ka kuskura baka cika ta wannan al'adar ba, idan kun yi auren ma ba za ku aiko ba. Shi ma kuma akwai shi. Kuma yana faruwa sosai fa, irin sosai, wadda sai an tafi an je an gama yin komai da komai sai ka ga mata ta zo ta aiko. Okay, let's look at it in modern way. We believe now that religion has conquered all the cultural and traditional things, but we are still made to understand that we must perform the cultural rites before you can conclude the religious rites. You know that? In every religion, you must finish the cultural rites before you come for religious rites. And then these cultural rites might be things that are going to torment you psychologically, religiously. I know it's not everybody that has that guts to say, I don't want those cultural things, because he believes that those things, he has overcome them and is not interested in them. How do we get to know this? Ni fa abu guda ɗaya na sani kawai. Abu guda ɗaya nan shi ne. Why is it the only one? Abu guda ɗaya na riƙe shi ne kawai, idan an tashi in ma an zo yin aure ɓangaren addini, kun je kun yi thesis, kun je kun yi gwaji, kama daga gwajin HIV, hepatitis, genotype. Yes. Idan aka ce an je an yi, ina sakamakon yake? Ga sakamako kuma an yi a gaban shaidu, a gaban ka aka je aka yi, aka fitar da result aka baka, ba wai an ja irin canje-canjen wannan cuci din nan ba. An tabbatar yaro yana da sana'a, yana da sana'a, bayi da sana'a, bayi da sana'a. In bai da sana'a ai ba aure. Yana da sana'a, yana da sana'a, okay. To zai iya ciyar da ita, zai iya tufatar da ita. Yadda addini ya tanada, ni na sani addini yawanci abin da kamata a ce ana duba kenan, da kuma yanayin tarbiyyar shi da yanayin cikin gidansu. Okay, that's Islamic. Because in Christianity, before they will ask this question, have you fulfilled all the traditional rites? Gaskiya ba mu cika, sai dai in ya tafi, ka san yanzu idan ta bangaren nan ne yawanci akwai kabilu wadda za a iya yin wannan tambaya ko da ce a addinin musulunci. So mu kuma idan ya zo ta bangaren mu gaskiya, idan har ka ce ka yi imani kawai da addinin, ka bar maganar al'ada tun da abubuwa sun sassaba, to babu maganar cewa ka gama ka je ka cika wannan al'ada. So how do you overcome your traditional people? Because now, when you want to get married now, you want the guy to pay the goods, right? Na faɗa a rikitance na yanzu ba. Okay. A rikici na yanzu ba, He can still sai ce sai ka kai
dukiyan kauye a kai na akuya da sauransu. That's rationality. So you're adding extra stress on the guy to pay because you want him to like. Ya rike ni da kyau. Kai, a ɗibo ta da tsada fa ya kamata in rike da kyau. Okay. Amma ba hakan ne yake sake rike aure ba. I know. What I'm trying to make you understand is that some cultures, some people, just like you said, village, you understand? Okay. When you meet in the cities, at times some of these things are overlooked. Everybody in the city will overlook. Sannan kuma mutanen musamman ma idan aka ce yau ka zama wani babban mutum a cikin dangi haka ko kuma a gida a ƙauyen ku gabaki ɗaya zaka ga ana ɗan shakkan a ce maka kayi kaza ɗin nan saka ce ga yadda kake so a yi kawai sai su ce to yadda kake so nan haka yes sai a ɗan rufe amma in ya zama na baka da karfi ko nan fa sai an bi daki sai ka fi yes it's like saying money answered all things. To yanzu bari in duba wannan angle din a ce yaya ne yanayin yadda za a yi coping da matasa when it comes to a ce auren aure a al'adance idan zo ta bangaren addini yanayin yadda ka abin a zuciyanka don kaga wannan topic da muka kawo za mu sake dawowa a kan shi dole wadda kuma za mu tattauna da malaman addinai duka amma yanzu ta bangaren nan ka gane akwai yanayin yadda ya zamana al'ada ana sauwalawa sosai wasu tsadan shi za ka kashe fiye da tunanin kana za ka kusan kare rayuwarka kana kokarin tara kuɗin da za ka yi aure ka gagara. Akwai al'adan da kuma idan har aka gan ku kun fito daga ɗaki da mace ko da ba ku yi komai ba za ka ji ana buɗa cewa aure ya riga ya ɗauke. To wannan ne kaɗai zai iya abin. I don't understand. Za a yi buɗa cewa ta zama matan shi. What's the conclusion? Za a zo a karɓi abin da za a karɓa amma ba za a tsawwala kamar yadda in ka je ka ce kana buƙatar matan za ka aura ba. Akwai wannan al'adar, masu al'adar kuma sun sani. I don't understand but I understand. Sannan kuma akwai waɗanda kuma tsabin abun ya yi tsanani ya yi tsamari kuma ba za su iya haɗa kuɗin da za su yi wannan auren ba. Sai ka ga yawanci za ka ga matan sun koma suna bin mazan ana haɗuwa wani wuri daban ana yin abubuwan da bai dace ba a maimakon a ce sun yi auren sun zo sun zauna sai su tafi tun da auren kuɗin auren ya gagara kawai sai dai su tafi su je su yi sha'anin su a waje. And you know that's not really a good thing because it doesn't give the two people a good name. I think rather they should just come together and plead with the people and ask them da za a zauna justice with mercy. Tunda koyaushe ana ɗan renewing abubuwa haka ɗin nan. Yau fa network namu fa gabaki ɗaya ba yi da kyau. Calls yana shiga yana yankewa yana shiga yana yankewa. So ka gane? A ce kamar yadda ya zamana cewa yanayi yana canzawa domin idan ka duba abincin da muke ci a da abincin da ake ci a da a yanzu ba su bane ake ci. No, it's not. Ƙarfin da mutanen da suke da shi ba shi bane wanda mutane yanzu suke da shi. So haka kuma ko al'adar ma duk yadda za a tsawwala shi abinda ake a da karya ne a ce ana yi yanzu. Da an dauki amarya an sa turmi a tsakiyar gida an daura ta aka yi mata wanka a tsakiya a farfajiya a ko ina. Is that culture? Okay, I can't talk to you. A'a, ka riga ka sani because ana irin shafan lalle wawa dinnan a tsakiyar gida za a yi ma amarya. A dauki amarya ana tafiya tana ihu tana zillan kafa za ta koma gida wata tana kuihu kai ne fa da wuri fa irin abubuwa na canzawa. Yes, I know those days when we were getting married they cry. But now I think they celebrate more than anyone. Kukan dadi yake irin za a tafi ana cewa auren nan ku sai hakuri sai da hakuri ne ko bayan soyayya muka yi auren soyayya ne ba wai na abun nan ba. So ire-iren abubuwan ɗin dai suna nan daban-daban. Wadda kuma da mata 'yan mata da muke da su yanzu saboda irin abubuwan al'ada still zan faɗa abubuwan al'ada ne suka ji ana cewa sai an mun kayan aure. To sai kuma irin ina da bukukuwa da zan yi shi zai ɗinka min kaya. Ina da duk da fa mata shi ma ya zama al'ada ne wani al'adan mace za a kai ta daga ita sai ita miji ya yi kayan ɗaki da komai. Al'ada kuma yana nan wasu kuma miji a gidan iyaye za a miki gado a miki duk wani kayan falo kayan kitchen and everything that you know miji kawai shi dai kayan auren nan zai yi da irin su dan su daji. Well, let me ask you a question.
Is bride price culture or religious based? Sadaki? Yes. Sadakin nan akwai Because- a addinance gaskiya. Yes, we pay it in every religion. But I think I look at it is it based on the culture? Because read it properly and ask yourself the question: is it based on the culture that they brought up, or is it the religion that brought it? Akwai a addinance. Because if you look at it, even read it in the Quran or in the Bible, anywhere, you find out that they still had their culture that they practiced during wedding. Ba zan manta ba in ka duba lokacin da irin 2012, 11, 13 lokacin sadaki bai wuce 20,000 duk wacce aka biya 10,000 ne ma duk wacce aka biya 20,000 a kanta ba karamin kuɗi aka biya. There's a church in Adamawa that forbade you to pay more than 4,000 naira. They said you're not selling the soul of the person. Ka san ba da aka zo ana cewa sadaki shimfiɗa ake saya da shi, a'a sadaki na yarinya ne. Yes, that's how it is. So yanzu sai zamana idan za ka saya mattress in an ta shimfiɗa ake saya da shi, yanzu ai shimfiɗa yana kai sai ka rike 800 1 point something. Have you realized that some culture you pay the bride price, but yet the woman does not come with anything? So is it basically meant for that bedding? Okay. I think I've touched the chord. It's a dicey situation. That's why I'm asking the question. Bride price, does it come religiously or it comes with the tradition and culture all over the world? Because I know of some cultures that their bride price is next to nothing. I know of some cultures that their bride price is free. Yanzu idan mun koma India, ka san mata ne suke biyan Yes, they pay the bride price. So is it that the men cannot afford it? Or is it because the population of women? Because I think in India, da sun kawo tambayar nan. Women is more than Ka tambaya ka ce akan ba za a iya ɗaukan mace a bada kyautanta haka ɗin nan ba. Idan miji ya ɗauko kamar yadda na bada misali da India ɗin nan. Miji yana iya cewa na yafe sadakin. Haka kuma mu ma za mu iya ce mun yafe sadakin. So, amma ba zan yafe ba. You see, that's why I'm trying to, because I feel bride price comes with the culture. Yes, sir. Yeah, it works. So, you understand? Kamar yadda na faɗa ɗin, yanzu in muka kuma muka duba yanayin yadda al'ada abubuwa yake tsada wanda ke hana samaruka iya yi auren mata da kuma irin burukan da mata suke sakawa a waɗannan abubuwan da shafi al'ada ɗin. Wani abu ya kamata a ce an yi domin a tackle wannan issue ɗin. What I think we should, just as we've been simmering down on our culture, let's try to cut it down, make it easier for the young ones to get married. Those are not just fun. Understand? As long as two people believe that they can take care of themselves and they have what it takes to do. It's just like when you see an overzealous ceremony, you do this. Maybe let me start with the Islamic way. There's Kamon Kai, there's Bukan Kai. Okay, in yanzu ta ɓangaren Muslims kenan. Ana yin wannan All this al'ada culture. Now, you know those things are cultural things. They are not based on religion. Good. You must do all this, and this is money. Because not everyone does all these things. Ka san ba idan to ai in an ce buɗan kai. I'll give you an example. You understand? Wait, let me learn. Okay. Now, Christianity, you find someone that they do bachelor's, they have one gigantic reception, then that evening there's one dinner, the next day after Thanksgiving they came out and they have another party. I have a friend that said, look, all these things are not necessary. We have a life to live together, and the money we're spending, we need it to live together. So all these things can be culture. Yes. That's why, and you know, you were asking me about how we can cut down on all these things. Now, the church is
some churches are even given this right that, okay, when you can pass all the counseling and everything, on a Sunday that you come for normal service, you can decide that they will just announce in the church that two people are getting married, and then as the church service will go on, they go to the pastorium with their witnesses, and then the journey will be done, and then they collect the list, and then they come into the church, and they present them as a couple. And as people are going out, maybe there's one small community outside or doctor, just carry and drink and tell them congratulations. Is that not cheap enough? So that is it. So that has made it simple. One thing I feel about everything we're discussing is that religion tries to bring down the cost of marriage and make it easier. But culturally, you have some rules. Yes, and culturally, you have to bring this. You have to, my place, those days, there's this big traditional attire. You must buy from the bride's father. It's money. Traditional attires are money. So these are things that cause inconveniences for people. Yes. Religious wise, it tries to bring the cost of marriages, makes it simple. And it even makes you to do something with the fear of the Almighty. Culturally, I don't even have to say you want 10 goats, you want a car, you know what you know. All these physical things you count for the guy to provide, and then you come and smile in his house, and after 2 days you tell him that you are angry with him, you will not live with him again. I am just giving an example. Okay, kaga ka faɗa ta inda za a samu sauki ta ɓangaren ta ɓangaren Christianity zan ce. So idan an zo ta ɓangaren al'adar da yawanci muke ɗauka gefen Hausa Fulani irin buɗan kai normally irin ana ɗaukar amarya ne. If it's based on the Hausa Fulani culture, there's kamu, right? That one, to wancan a gidanku ne in kina so zaki yi shi. It's all part of it. Za a yi kamu, za a yi kauyawa, za a yi Fulani day. As they are doing all this, it's more or less coming up. And you see the woman going to the guy and say, kana ji in kin kama hall mutane za su zo su spray sai a bada kuɗi. What is the to amma ka gane wasu ba su damu da maganan wai a kamu wai but the only thing shine ayi walima irin a zuwa miki wa'azi. It is a Hausa culture. A zuwa miki wa'azi da sauransu. Then after the wedding, bayan an gama ɗaurin aure, za zuwa ce za a yi buɗan kai. Wannan buɗan kan in an fito abin da ke kawo buɗan kai shine idan wasu suna da ƙi ne watakila, amma ka san me yasa ake buɗan kai? Ango yana yin kayan aure sai ya saka kayan dangi. Idan har ya sa kayan dangi, ke kuma amarya in an ɗaura aure za a fitar da faute. Za yi ma uwa, za yi ma uba, za yi ma dangin miji, wasu kwanoni ake fitarwa sosai. A wasu al'adun ma har da irin gado ake yi ma ko uwan ango da ka gane shi ma duka. So in kin fitar da naki, in yayi kayan dangi to dole za ki fitar da faute. Idan kin fitar da faute to dole za a yi buɗan kai. Buɗan kan kuma za a zo a kawo amarya zo ajiye dangi wannan ya kawo kaza, wannan ya kawo kaza, wannan ya kawo kaza, a gama haɗawa sai ta amarya ta yi goshi sai a nemo kanwan ango ta zo ta buɗe kan amarya. Idan har ba ki fitar da faute yayi yawa ba za ki ga wulakanci because ba za su ba da kuɗi sosai ba, amma in kin yi faute na kecere ne shi kuma za ce a'a yayi kayan dangi na kecere ne. Idan yayi kayan dangi irin kaman competition ne ko kuma kaman adashi ne ka zuba ka kwashe. So akwai matan da na gani ita ta ce da aka zo aka yi wannan kayan dangi din ta cire kayan dangi ta ce a mayar because ba ta bukatan wasu adashi da waye. So an mayar din sai aka zo aka ce to ya kama ta ce ita ba za ta fitar da faute ba. Ba wai ba ta da shi ba fa tana son a kashe wannan al'adan a'a kayan dangi faute irin a ta kuɗi waye ya mutu da irin ya zama to kaman a in kin yi faute kuɗi mai yawa kayayyaki mai yawa shine zai ba ma yarki farin jini a gidan miji. Suka ce ta ba ta son wancan.
da ta mai da shi aka zo sai ba ta yi kauce ba, an zo an ce a fitar da amarya a mata buɗan kai, ta ce ba ta bukata a yi ma amarya buɗan kai, kawai abin da take bukata shine bayan dangi suna nan kafin a wasu a ɗauki amarya a tafi gurin maman ango, an kawo amana waya don Allah a rike amana a mika ma wa'annan ta gansu shikenan a zuwa wasi. She made it simple. She cut it short. She cut the cost short. That's why I said everybody does it according to his will and his grace and his strength. And basically, time has made us be able to, we try to wipe out some of the cultural things because they pinch on us. They pinch on us and they affect our religious background to an extent. So, in dai wannan ne, saboda lokaci da zai bamu damar da mun dai tattauna kaɗan daga cikin abin da ke shafan samaruka da 'yan mata, amma idan har za mu sake dawo akan wannan topic, zan fa waɗanda ya kamata ce sun yi shari sosai akan wannan. To ina ga lokaci yana hararar mu sosai ta ba kaɗan ba. Masu kallon to ba zan ce duka ana muka karshen shirin namu ba, da Allah zan iya faɗan ce wasu iyaye suna iya cewa ba sai ka yi kayan aure ba ka aure ta in ka je gidanta sai ka yi mata kayan a gidanta saboda za ka bata ta yawo ba kaya ba. So duka wannan ma hanyar sauki ne because ba wai ko an ce ta mace ba ta mai da amma wani ka sa an ce a ce irin an mutunce sosai ka san cewa amana aka baka. When I say retreat, it's our cultural values.